Good morning to all. Welcome back to our cost accounting class. Yes, we have finished 4 modules. Now we have been continuing module number 5, process costing lesson. Yes, I gave you an idea about theory of this lesson, and we had started one illustration that didn't finish. Yes, let's move to that illustration now. Yes. Let's see the illustration number 1. Continuation of illustration number 1 here. Okay. In module number 5, last class, we had discussed process account 1. Okay. And now we need to finish process account 2, process account 3, and abnormal loss account and abnormal gain account. Okay. Yes, let's move to the question again. I will show the question again. See, this is our question. Process 1 is over. Yes. So now let's move to other part of this illustration. Yes. Once again you have to confirm whether this process 1 account over or not. Clear? Yes. Let's move to the solution. See, process 1 account is over. We can do process 2 account. See, okay. Now let's move to solution process 2 account. Same format we have to follow here. Yes, let's start with the opening of process 2 account. Yes, see the process 1 account, you can see balance figure process 2. Okay, so balance figure of process 1 should be transferred to process 2 account. That we have to write as opening of process 2 account. Okay, see, write down process 1. Transfer. $19,500 is the quantity. Amount 49,725. 49,725. 49,725. Okay. Then we need to consider all other items: material, labor, manufacturing expense, normal loss, abnormal. If there is abnormal loss, we have to consider that. If there is abnormal gain, that we have to consider here. Clear? Yes. Let's consider items one by one. First one, material. Material amount is given 8,000. Next item, labor. Amount is also given here, 12,000. Next item, manufacturing expense.
amount, manufacturing expense amount rupees 2000. Yes, so debit side items over. Let's move to credit side items. Normal loss is given 5%. No, yes, normal loss, normal loss. Normal loss 5%, that we can write down in bracket 5%. And we can move to normal loss calculation. Yes, let's move to working note. Working note number 3, we can write working note continuation here. Working note number 3. Okay, so yes, let's calculate normal loss in quantity first. Normal loss in quantity first. Normal loss in quantity, how will calculate normal loss in quantity? Here opening raw material 19,500 units. No, yes, that is closing closing stock of process 1. That will be the opening stock of process 1. And also in our question it is clearly says that output of each process 1, output of process 1 19,500 units. No, so that will be the input of process 2. Okay, so how will calculate? Input of process 2 into rate of normal loss. Input of process 2 into rate of normal loss. If you want to write down, you can write it in your note. Okay. Otherwise, you have to show the calculation alone. Input of process 2 into rate of normal loss. Quantity we got 975. 975. Then we need to calculate normal loss in value. Normal loss in value. Yes, how will calculate normal loss in value? Come to our question. You can see scrap value of normal loss. See process 2 heading, 5 per 100 units, rupees 5 per 100 units. Okay, so for 100 units it is 5 rupees. Now, here we need to calculate for 975 units. Okay, so I will calculate 975 divided by 100 into 5. 49 rupees. Yes, 49 rupees. 49. So we got normal loss in quantity and normal loss in value here. Yes, let's copy that to our table. Let's copy that to our table. Normal loss in quantity 975, in value it is 49. Yes, 48.5 can be wrote it as 49. Clear? Yes. So normal loss over. Next let's calculate whether it is abnormal loss or abnormal gain. Yes, let's move to next working note number 4. Yes, here we can see normal output. Normal output. How will calculate normal output? Here it is given, output is given 18,800 minus
Output is given 18,800 minus normal loss. Here normal loss 907. Here wait, here normal output 19,500. No, that fixed in the beginning, sorry, 19,500, that is the opening raw material. No, 19,500, sorry, I gave you wrong figure, leave it. 19,500 is the opening raw material minus normal loss, opening, that is input minus normal loss 975. Okay, we will get 18,525. 18,525. Yes, that is normal output. Let's calculate what is actual output. Actual output 18,800. That is 18,800. At the end of the year, it's shown in our question. No, output of each process. Output of second process is given 18,800 units. Okay. See, normal output is less than actual output. Normal output is less than actual output. So, we can conclude that here is having 275 units, 275 units abnormal gain, abnormal gain. See students, normal output we can, how we will calculate normal output, I will explain again. Normal output, here opening or input 19,500 minus normal loss. Normal loss we calculated already 975. Then we will get normal output, that is fixed. Okay, but here is given actual output 18,800 units. Okay, and we can conclude that here is having 275 units difference. Okay, here actual output is greater than normal output. Yes, one more point is also get actual output is greater than normal output. So, it is abnormal gain. Actual output normal output നേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ. അത് തിയറി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഓക്കെ, യെസ്. സോ ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അബ്നോർമൽ ലോസ്. Value of abnormal loss. Let's calculate value of abnormal loss. See, in last problem I showed the equation. What is the equation? Total cost divided by normal output units into abnormal gain units. See, here let's see the table again. Come to our table. See the table. Okay, process 2 account, debit side is given. We can calculate total debit side. Yes, consider all total amount of debit side. Total of debit side rupees 72,600.
789. Sorry. $71,725, that is total debit side. And let's see credit side total 49. Okay, yes, while we are calculating this total cost, total debit side amount minus total credit side amount. Okay, then we will get net figure 71,676. Okay, divided by normal output in units. Normal output in units calculated already 18,525 into 18,525 into abnormal gain is also given in units 275. So we got 1064. That is value 1064. Clear? Yes, come to our table. Here we concluded that abnormal gain, so we need to show the same in debit side of process account. Debit side of process account. See the debit side of process account. There we wrote abnormal gain. Then let's see quantity we had calculated already 275 and value got 1064. So we will get total amount here. Total quantity will be 19,775 and total value will be 72,789, or else we can use function here. $72,789. Yes, this is the debit side. See, this is the debit side of process 2 account. This is the debit side of process 2 account. Yes, just stop the video and write down these points. Okay, yes, we can go, you have to go along with me itself. Okay, yes. So debit side is over, we calculated total amount. Clear? Yes, now credit side items is also over. Credit side items is also over. Now let's find out the balance figure. See, debit side total amount is greater than credit side. No, yes, debit side total amount 72,789, credit side total amount 49 rupees alone. Clear? So debit side total amount is greater than credit side total amount. Okay, then the balance figure will be in credit side. Yes, what will be the balance figure? Balance figure will be process 3 account.
process 3. That will be the balance figure. Okay, then here 72,789 minus 49, 72,740. Likewise, 19,500 plus 275, 19,775 minus 975, 18,800. Okay, so balance figure also got. This 18,800 is already given in our question. Yes, output of process number 2 is given in our question, 18,800 units. അപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഫിഗറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ ഒരു ഫിഗർ തരണം എന്നില്ല. Okay, so this process 2 account is over. Process 2 account is over. Okay, I think all of you clear the calculation of abnormal gain. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം സിമിലർ ടു പ്രോസസ് 1 അക്കൗണ്ട്. അബ്നോർമൽ ഗെയിനിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോ 2 ഫിഗേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പണിംഗ് input of raw material. Okay, raw material input will be given, no, so that should be known. And second thing, we need to know quantity of normal loss in quantity. Okay, so input of raw material minus normal loss in quantity, answer will be normal output. Okay, actual output will be given in our question, so the difference will be abnormal gain or abnormal loss. If the actual output is greater than normal output, prefixed output, then the answer will be abnormal gain. That point alone having difference from process 1 account and process 2 account. Value of abnormal loss equation same, total cost divided by normal output in units into abnormal gain in units. Okay, total cost calculate ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. We need to consider total of debit amount and total of credit amount. Total of debit amount minus total of credit amount will be total cost divided by normal output in units into abnormal gain in units. We will get value of abnormal loss. Okay, here abnormal gain, no, so value of abnormal gain. Clear? Yes. Let's move to process 3 account.
Okay. See, process 2 account, you got one balance figure. See, that will be the opening of process 3 account. Right on debit side of process 2 account. $72,740. This is the opening of process 3 account, and other things, material is also given in our question. Material amount 4,000. Labor amount is given in our question 6,000. Next, manufacturing expense. Manufacturing expense is also given in our question 3,000. ഞാനിതിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലേബർ തന്നിട്ടുണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, after the completion of this account, you have to just pause this video and write down to your note. That's better. So all the debit side items over. Next we can move to credit side. Normal loss. That normal loss given in our question 10%. Okay, and we need to do one working note also here, like process 1 and process 2 account. Okay, yes, let's calculate normal loss. Working note number 5. Normal loss in quantity. Normal loss in quantity 10% of input. 10% of input into 10%. Here 18,800 is the input, that into 10%. 18,800 into 10%, 1,880. Clear? This is normal loss in quantity. And next we can do normal loss in value. Normal loss in value.
See the question again. You can see scrap value of normal loss rupees 20 per 100 units. Scrap value of normal loss rupees 20 per 100 units. 100 units in 20 rupees ആണ് scrap value വരുന്നത്. Okay, scrap value of normal loss 20 per 100 units. Here is having 1880 units. 1880 units divided by 100 into 20. So 376 is the normal loss value. 376. If you clear, I think so. നമുക്ക് നോർമൽ ലോസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. നോർമൽ ലോസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻപുട്ടിൻ്റെ 10% ആണ് നോർമൽ ലോസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. അത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 18,800 ആണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. 18,800 യൂണിറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ 10% 1,880 യൂണിറ്റ്സ്. Again we need to calculate normal loss in value. Here normal loss 1,880 units are there, but in our question it is specifically said 20 rupees per 100 units. So how will calculate value? Total normal loss in quantity divided by 100 into 20. 376 rupees. Clear? Yes, we can copy the same to our table. Normal loss quantity 1,880, value 376. Clear? Yes, let's move to next calculation, whether it is abnormal loss or abnormal gain. Let's calculate now. Working note number 6. Okay. Yes, normal output. Normal output. Normal output equal to, here 18,800 is the input minus normal loss 1,880. We will get the normal output in quantity 16,920. 920. Input minus normal loss, that is normal output. Input minus normal loss. Okay. Yes, അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ഇൻപുട്ട് മൈനസ് നോർമൽ ലോസ് ആണ് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. ദെൻ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. Actual output is also given in our question, 16,000 units. Yes, let's compare normal output and actual output. Here normal output is greater than actual output. Then we can conclude that here is having abnormal loss. Abnormal loss. Normal output fixed 16,920. But actual output got 16,000 alone, so 920 units will be abnormal loss. 920 units abnormal loss. Next, let's calculate value of abnormal loss. Value of abnormal loss. Total cost divided by total cost divided by normal output in units into abnormal loss in unit.
ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം. You see abnormal loss equation. Abnormal gain equation കൂടി കാണുന്നവരൊന്ന് നോക്കുക. Value of abnormal gain. This is equation of abnormal gain. Then abnormal loss. This is the equation of abnormal loss. Total cost divided by normal output in units into abnormal loss in units. See here, let's calculate total debit side amount of the process 3 account. $85,740. Let's see total credit side amount 376. $85,000. Let's see. $84,988. $84,000. $84,988 divided by 84,988 divided by 16,920 is the input. 16,920 is the input into abnormal loss in quantity 920. $4,621 is the value of abnormal loss. Yes. Let's move to the table. Abnormal loss. Abnormal loss should be shown in credit side of process account. Abnormal loss, write down in bracket working note. Same thing you have to mention here also. Working note number 5. Abnormal loss in quantity 920 units and that in value 4,621. 4,621. Yes. Now let's conclude our table.
Total debit side is having 18,800 in quantity. Credit side we have to deduct the same. Balance figure will be finished stock. Finished stock. Balance figure will be finished stock. So the figure will be 16,000. Same like 85,740 rupees is having debit side and less 376 and 4,621 from total of debit side amount. We will get the net figure 80,743. So finished goods, finished stock we got this is the finished stock. Okay, നമ്മൾ പ്രോസസ് 1 ചെയ്തു, പ്രോസസ് 2 ചെയ്തു, പ്രോസസ് 3 ചെയ്തു. ഈ 3 പ്രോസസ്സാണ് ആകെയുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് balance table 18,800 85,740. So this problem is over, but we need to draw two more accounts, abnormal loss account and abnormal gain account. Yes, let's move to that. Okay, working note കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ abnormal loss account abnormal gain account draw ചെയ്യാം. Let's write the heading abnormal loss account. One particulars column and one amount column. Particulars, one particulars column and one amount column. Same like credit side, one particulars column, one amount column. See, അബ്നോർമൽ ലോസ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അബ്നോർമൽ ലോസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, പ്രോസസ് 1 അക്കൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ ഫിഗർ വരിക അല്ലേ. ടു പ്രോസസ് 1 amount 255. Same like process 3 is having abnormal loss to process 3. Figure 376. Sorry, 4,621. 4,621. So abnormal loss over. Let's finalize this table. Debit side is having total 4,876. 4,876. Same we need to show credit side for totaling for tallying this table. Okay, 4,876. നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ടാലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ ഈക്വൽ ആക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫിഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട്. ദിസ് ഫിഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഫിഗർ ഓഫ് abnormal loss. Balance of abnormal loss should be transferred to costing P and L account.
Okay, 4876. $4,876. നിങ്ങളൊക്കെ ടേബിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക. ഞാനത് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, then next let's do abnormal gain account. We can draw abnormal gain account. Write down heading abnormal gain account. Abnormal same table format. Debit side is having particulars amount column, credit side is having particulars amount column. So 4 columns. Okay, let's consider abnormal gain. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രോസസ് 2 അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രോസസ് 2 അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ വരുമ്പോൾ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ആ ഫിഗർ വരിക. ഓക്കെ, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ പ്രോസസ് 2 അക്കൗണ്ട്. പ്രോസസ് 2 account. Amount 1064. ഓക്കെ, സോ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ എൻട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ടേബിൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഹാവിങ് മോർ എമൗണ്ട്, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് there is no amount in debit side, so balance figure will be 1664. So balance of abnormal gain should be transferred to costing P&L account. Costing P&L account. Okay, so entry over, then we can close this table. ഓക്കെ, സോ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ആയാലും അബ്നോർമൽ ലോസ് ആയാലും ബാലൻസ് ഫിഗർ നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് പോയിന്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ബാലൻസ് ഫിഗർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, thank you children. We will see in next class.